Minit ang hanjan ng umagang ian sa maliat na bayan ng San Isidro. Maga pa lang I abla na ang buong palagid dahil sa pinakahinte na grand reunion ng batch na minsang najing pinakasikat sa kanilang paralan. Sa social media Pennsylvania lang, halos lahat ay nagyunahan na sa pagpapakita ng kanilang mamahaling sasakyan, branded na damit, at marangyang buhay. Para bang kompetisyon kung sino ang pinakamatagumpe matapos ang maraming tan. Sa gitna ng engrandeng paghahanda sa pinakamahal at pinakasikat na venue sa buong probinsya, isang matandang lalaki ang mabagal na naglalakad sa gilid ng kalsada. Bit-bit niya ang isang lamang bag na kupas na ang kulay. Ang suot niyang polo ay halatang ilang ton ng ginagamit. Medyo pudpud na rin ang sapatos niyang tila ilang beses ng nadahay. Hindi pinapansin ng karamihan ang matanda habang papalapit siya sa malaking gusali ng venue na punong-puno ng ala at dekorasyon. Excuse me pa, mahina niyang sabi sa guardia sa entrance. Tinignan siya ang guard mula yulo hanggang pa bago bahagayang napanjali. Delivery pa BAKO, tanong nito. Yumaling ang matanda. Attend pa sana AKO ng reunion. Napakunat noo ang guard at napatingin sa listahan. Anong pangalan? Si Ernesto Ramirez. Biglang natawa ng mahina ang isa pang staff na nasa likod. Ernesto Ramirez. Young scholar noon. Hindi ba siya, young sobrang hirap dati, belonging isa. Narinig iyan ni Ernesto pero en gumatay lang siya ng mahina. Makalipas ang ilang segundo ay pinapasok din siya ang garden ginit halatang walang respeto ang tingin nito sa kanya. Pagpasak pa lamang ni Ernesto sa lobby ay agad na siyang napansin ng ilan niyang dating kaklas. Nagsimula ang mga bulungan at pabilang natawanan. Grabe, buhay pa pala siya. Akala ko nasa bundok na nakatira. Tingnan mo naman ang suit. Bakit pumunta pa siya rito? Sa isang mesa malapit sa stage, nakapo sina Veronica, Alfredo, Maritz, at iba pang dating sikat sa kanilang batch. Puro mamahalan ang suit nila. Kumikinang ang mga alahas at relo nila habang hawak ang mamahaling wine. Ay naku, si Ernesto ba, yan, malakas na sabi ni Veronica habang kunwaring nagugulat. Napalingan ang halos laha. Huminto si Ernesto at bahagayang ingumatay. Magandang gabi. Ngunit imbis na minute na pagtanggap ay malamig na tinginan ang sumulubong sa kanya. Lumapit si Alfredo habang may hawak na beso. Ernesto, grave pair. Ang tagal na nating di nakita. Kamusta buhay? Okay naman, simpleng sagot niya. Biglang sumingit si Maritz. Talaga? Mukhang hindi Nagtawanan ang ilan. Tahimik lang si Ernesto. May trabaho ka pa ba na yan, tanong ni Veronica habang nakatas ang kilay. Naman. Talaga? San? Saglit na natahimik si Ernesto bago sumagot. May maliit lang akong negosyo. Napanjasay si Alfredo. Sorry store. Mas lumakas ang tawanan. Ngunit ang gumatay lang si Ernesto. Sa toto lang, matagal na siyang nasanay sa ganong patrado. Kaya't noon pa man sa high school, palagi siyang minamaliit dahil maharap lang siya. Habang ang iba ay may katsi ang magalang, siya ay naglalakad ng ilang kilometro makarating lang sa paralan. Nalala niya pa noon kung paano siya pinagtawanan dahil sa bayan niyang tuyo at kanan habang ang mga kaklas niya ay fast food ang kinakain. Pero kaya't maharap siya noon, siya naman ang pinakamatalino sa class. At ayan ang lalong ikinanising marami. Nalala niyo ba nung graduation, sabi ni Maritz habang nakatawa. Si Ernesto lang walang mayos na sapatos. Oy dagdag ni Veronica. Tapos umutang pa yata siya ng polo. Halos mayak sa kakatawa ang grupo. Tahimik lang si Ernesto habang pinagmamasdan ang palagid. Ang venue ay mas maganda kaysa sa inasahan niya. Crystal chandeliers. Napakalaking entablado. Mamahaling diseño. Isa ito sa pinaka-eksklusibong lugar sa buong rehiyon. Ngunit walang nakakalam na habang pinagtatawanan nila siya, ang mismong guzaling iyan ay pag-ari niya. Hindi lang basta pag-ari. Siya mismo ang nagpateo nito. Ilang tanding pinagirapan ni Ernesto ang negosyo niya sa Manila. Nagsimula siya bilang janitor habang nag-aral sa gabi. Natulog sa bangkita. Kumain minsan isang beses lang sa isang araw. Hanggang sa natuto siyang magnegosyo. Antay-antay siyang yumaman. Nag-invest sa lupa. Nagpateo ng hotels.
Restaurants. Buildings. At Kalanan, binilay naya ang malaking lupang kinatatayuan nayaning venue. Pero walang nakakalam ni isa-isang dating kakles naya. Dahil mas pinalay niyang manahimik. Oy Ernesto, tawag ni Alfredo. May pambayad ka ba rito? Baka mamaya hindi mo kaya contribution. Nagdawanan yulit sila. Okay lang, mahinahan niyang sagat. Magano na yulit ambagan, tanong ni Veronica. 5,000 each, sagat ni Maritz. Kunwaring nagulit si Veronica. Naku Ernesto, baka puwit hulugan. Halos mapahawak sa tayan sa kakatawa ang ilan. Ngunit may isang Bobby sa sulak na tahimik lang na nakatingin kay Ernesto. Si Liza. Siya lang yata ang hindi kailaman ng insulto kay Ernesto noon. Habang lahat ay nakikisabay sa tawanan, si Liza ay tila hindi comfortable. Lumapit siya kay Ernesto. Hi. Napanjiti si Ernesto nang makita siya. Liza. Kamusta ka na? Ayos naman. Matagal na kitang hindi nakita. Na Napansin ni Liza ang pagpapahiya kay Ernesto. Pasensya ka na sa kanila. Yumaling si Ernesto. Ayos lang. Sanay naman ako. Ngunit mas lalong nalungkot si Liza sa sagat na ayan. Dahil alam niyang toto. Noon pa man ay palagi nang pinaparamdam kay Ernesto na mababasiya. May asawa ka na, tanong ni Liza. Wala. Ikaw. Hiwalay na. Sandaling natahimik ang dalawa. Sa toto lang, si Liza lang ang babaeng minsang nagpakita in kabaitan kay Ernesto noon. Kaya lihim naya itong minahal. Pero dahil maharap siya, hindi naya kailaman nagawang umamin. Biglang may lumapit na waiter. Sir Alfredo pa, pinapatawag kayo ang event organizer. Tumayo si Alfredo. Ako muna. Baka may problema sa VIP guests. Pag-alas nito ay muling narinig ang bulungan ng IBA. Hindi talaga bagay si Ernesto rito. Mukhang napadaan lang. Baka gusto lang makikain. Habang abla ang lahat sa kasiyahan, may isang mamahaling sasakyan namang huminto sa labas ng venue. Bumaba roon ang isang kilalang negosyant sa probinsya. Agad siyang sinalubong ng staff. Good evening pa sir. Nasan si Mr. Ramirez, tanong nito. Hindi pa payata dumarating. Napakunatnoo ang lalaki. Nandito na dapat siya. Siya ang owner ng venue. Nagulat ang staff. Owner pa? Siya ang nagpa-renovate ng buong lugar. Hindi nila alam, sa kabilang bahagi lang ng hall na kapo si Ernesto habang tahimik na umiinom ng tubig. Patuloy pa rin ang pangmamalayat sa kanya. Lumapit si Veronica dala ang cellphone naya. Guys picture tayo. Nagtapantaypan sila habang si Ernesto ay hindi ay sinama. Wait, sabi ni Maritz. Huwag na si Ernesto. Masasira aesthetic. Muling nagtawanan ang grupo. Ngunit narinig ayon ni Liza. At least siya, hindi nagyayabang, malamig niyang sabi. Biglang natahimik ang ilan. Ngunit napanjasay lang si Veronica. Ay wow, defender. And gimatay si Ernesto kay Liza. Okay lang talaga. Pero sa lublob ni Liza, nasasaktan siya para rito. Hindi naya maintindihan kung bakit hanggang nayan ay ganun pa rin ang tingin nila kay Ernesto. Dahil kahit simple lang ito manamit, may kakaiba siyang presensya na yung gabi. Tahimik. Kalma. At tila walang kailangang patanayan. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na ang programa. Isa-isang tinawag ang mga successful alumni. May doctor. May engineer. May politician. May negosyant. Lahat ay proud sa sarili habang ipinapakita sa screen ang kanilang mga achievements. Nang tawagan si Alfredo ay malakas ang palakpakan. Isa na yung successful contractor si Alfredo Mendoza. Tumayo ito habang kumakaway. Ngunit lingid sa kalaman ng lahat, isa ang kampanya ni Alfredo sa may malaking utang kay Ernesto. Pagkatapos ay si Veronica naman. Owner ng beauty clinics sa IB8 Ibang Bayan. Palakpakan ulit. Habang tumatagal, lalong najijing main gay ang gabi. Hanggang sa nagsalita ang host. At nayan, gusto rin naming kilalanin ang tong najing dahilan kung bakit najing possible ang reunion na ito sa napakagandang venue na ito. Napanjiti si Alfredo. Sa wakas. Sigurado siyang mayamang negosyant ang papasok.
Tumikimong host. Ladies and gentlemen, let us welcome the owner of Grand Ramirez Pavilion. Biglang nagkatinjan ang lahat. Ramirez? Napakunatnoo asay Veronica. Untayunting Tomeo asay Ernesto Mula sa kanyang upuan. Nanlaki ang mata ing lahat. Mr. Ernesto Ramirez. Nabinji ang buong bulwagan sa katahimikan matapos marinig ang pangalan ni Ernesto. Parang huminto ang oras habang lahat ay nakatitig sa matandang lalaking kanina lamang ay pinagtawanan nila. Si Alfredo ang unang natahan. Anong sabi mo, mahina niyang tanong habang nakatingin sa host. Ang gumatay ang host at muling nagsalita sa mikropono. Si Mr. Ernesto Ramirez po ang May-ari ng Grand Ramirez Pavilion at isa sa pinakamalalaking negosyante sa Luzon. Parang nawalan ng dugo ang mukha ni Veronica at Marts. Impossible, bulong ni Veronica. Dahan-dahang lumikat si Ernesto papunta sa stage habang ang MGA staff ay yumayuko sa kanya ng may matinding respeto. Ang guard na humarang sa kanya kanina ay biglang namutla. Samantalang ang waiter na hindi man lang siya pinansin noong una ay halos hindi makatingin sa hiya. Kagakyat ni Ernesto sa entablado ay agad siyang inabutan ng mikropono ng host. Sir, gusto niyo pa bang magsalita? Tahimik niyang tiningnan ang buong reunion hall. Isa-isang umiwas ang tingin ang MGA dating non-insulto sa kanya. Ngunit wala silang makitang galit sa mukha ni Ernesto. Hagad lang. At lungkot. Magandang gabi sa inyong lahat, mahinahan niyang sabi. Walang sumagot. Kanina lamang ay halos hindi sila matapos sa kakatawa. Ngayon, kaya't paginga ay parang hirap silang gone. Maraming salamat sa pagpunta ninyo rito. Matagal kayo ng pinangarap na makita ulit kayong lahat. Napayuko si Veronica. Habang si Alfredo ay pilit na ang gumatay. Per, hindi mo man lang sinabi. Ang gumatay lang si Ernesto. Hindi naman kasi importante. Pero para sa karamihan, napakahalaga nun. Dahil buong gabi nilang hinamak ang lalaking mas maitas pa pala sa kanilang lahat. Alam kong marami sa at nang nagbago na, pagpapatuloy ni Ernesto. May mga naging successful. May mga yumaman. May mga nakatapos ang pangarap. Tahimik ang lahat. Pero sana, hindi natin nakalimutan kung paano maging mabuting tao. Parang direktang tumama ang bawat salita sa dibdib ni Veronica at Alfredo. Nalala nila kung paano nila ito pinagtawanan ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Biglang nageko sa isip nila ang lahat ang sinabi nila. Sorry store. Baka makikain lang. Hulugan ang contribution. Untayunting namuo ang hiya sa buong hall. Sa likading audience, tahimik na napapanjidi si Liza habang nakatingin kay Ernesto. Hindi dahil mayaman ito. Kundi dahil kaya't matapos ang lahaing pangapi, nanadalay pa rin itong mabait. Bata pa lang tayo, sabi ni Ernesto, alam kayo ng maharap kami. Alam kong mababa ang tingin ng marami sa akin. Hindi makatingin si Marts. Pero natutunan kayo rin na hindi habang buhay ay nasa ibaba ka. Napakagat labi si Alfredo. Dahil habang nagsasalita si Ernesto, pakiramdam niya ay untayunting lumiliat ang pagateo niya. May mga gabi noon na wala kaming makain ng nanay kayo, dagdag ni Ernesto. Naglalakat kayo papasok dahil wala akong pamasay. Untayunting naging emotional ang boses niya. Pero kaya't ganun, hindi kayo hinayang mapuno ang galit ang puso kayo. Tahimik ang buong venue. May ilang nagsimulang mapaluha. Lalo na ang mga dati ring mahihirap noon na nakarelate sa kanyang kwento. Hindi naging madali ang buhay kayo sa Manila, sabi niya. Naglinis ako ng banyo. Naging construction worker. Natulog sa kalsada. Nanlaki ang mata ng iba. Dahil hindi nila inakalang pinagdanan ayon ni Ernesto. May mga ara na gusto kayo ng sumuko. Napatingin siya saglit kay Liza. Pero may mga tong naniwala sa akin kaya't walang-wala ako. Bahagayang ang gumatay si Liza habang namumuo ang luha sa mata niya. Hindi man sinabi ni Ernesto, alam niyang isa siya sa tinutukoy nito. Hanggang sa dumating ang pagkakataong untayunting nagbago ang buhay kayo. Tahimik na nakikinig ang lahat. Hindi ako yumaman agad. Maraming beses akong nalugi. Pero bawat bagsak, bumabangan ako. Untayunting naramdaman ng audience ang bigating bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Ito ang kaibahan nila kay Ernesto.
Habang sila ay abla sa pagpapakitang yaman, ang lalaking ito ay tahimik na lumaban sa buhay. At nang magaroon ako ng sapat na pera, sabi niya habang tumanjan sa palagiting venue, nagpasya akong ipateo ang lugar na ito. Napatinjan ang lahat sa napakagandang bulwagan. Hindi para magyabang. Kung hindi para patunayang kayat ang dating minamalit, may kakayahang mangarap. Biglang pumalakpak sa Liza. Kasunod noon ay ilang alumni. Hanggang sa tuliyang napuno ang palakpakan ang buong venue. Ngunit hindi makapalakpak sa Veronica. Pakiramdam niya ay sinusunog siya ang hiya. Biglang bumalik sa alaala niya ang mga pagkakataang tinawag nilang bajuro sa Ernesto noon. Kung paano nila ito hindi pinasama sa group projects dahil maharap ito. Kung paano nila pinandadirihan ang bayan nito. At ngayon. Siya pala ang may-ari ang lugar na kinabibiliban nila. Sir Ernesto, nangying na sabi ang host, talagang inspiring po ang story ninyo. And gumatay si Ernesto. Salamat. Biglang tumeo si Alfredo at pilit na ang gumatay. Per, bakit hindi mo sinabi agad? Di sana. Sana ano, kalmadong tanong ni Ernesto. Natahimik si Alfredo. Dahil alam niyang toto. Kung sinabi agad ni Ernesto na mayaman siya, siguradong ibang place ang pagtrato nila rito kanina. At ayon ang pinakamasakit. Dahil ibig sabihin, hindi nila kayang rumespeto sa tong mukhang maharap. Unti-unting lumapit si Veronica sa stage. Ernesto, pasensya ka na kung may nasabi kami. Ngunit halatang pilit ang boses niya. Tiningnan siya ni Ernesto. And gumatay siya ng bahagya. Ayos lang. Pero mas lalong nahiya si Veronica. Dahil kaya't matapos siyang malayatin, hindi pa rin siya janantahan ni Ernesto. Sa isang sulaking hall, may isang matandang babi namang tahimik na umiyak habang pinapanood si Ernesto. Ito ang dating nilang advisor na si Mrs. Villanueva. Mabagal itong tumeo gamit ang tungkod. Ernesto. Agad siyang nalapitan ni Ernesto pagbaba niya ang stage. Ma'am. Napayakap ang matanda sa kanya habang umiyak. Alam kong malayo ang mararating mo. Napapikat si Ernesto. Si Mrs. Villanueva ang isa sa ilang tong nanawala sa kanya noon. Nung wala siyang pambayad sa project, ito ang palihim na tumulong. Nung pinagtatawanan siya ang buong clase, ito ang nagtanggal sa kanya. Kumusta na pa kayo, tanong ni Ernesto. Matanda na, natutawang sagat ang guro habang pinupunasan ang luha. Pero proud ako seo. Nalyaha rin si Ernesto. Sa dami ang tong nanghamak sa kanya, ang mga salatang ayon ang pinakamatagal niyang hininte. Habang nagyusap sila, palihim namang nagyusap sina Veronica at Maritz. Hindi kayo kaya, bulong ni Maritz. Nakakahiya. Akala kayo talaga pulubi lang siya. Samantala si Alfredo ay hindi mapakali. Dahil bukod sa hiya, may isa pa siyang problemang alam niyang posibleng sumara sa kanya. Ang malaking utang ng kampanya niya kay Ernesto. At hindi alaming iba, malapit na ay ang mabunyag. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula muli ang programa. Ngunit ibang iba na ang atmosphere. Kanina, si Ernesto ang sentro ng tukso. Ngayon, siya na ang pinakaimportanting tao sa venue. Halos lahat gustong makapagame sa kanya. Sir Ernesto, pwede pa magpicture. Per, ang galing mo pala. Idol ka namin. Ngunit sa lublub ni Ernesto, ramdam niyang hindi todo ang karamihan. Kanina lang, halos ayon nila siyang popwan. Ngayon, halos samahin na siya. Dun niya lalong nasip kung gano kadala sinusukat ang tao ang respeto battery sa pera. Habang abla ang lahat, tahimik namang lumabas si Ernesto papunta sa gardening venue. Kailangan niya ang hangin. Pagod na ang puso niya. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil muling bumalik lahat ang sakit ang nakaran. Maya-maya ay may narinig siyang yabag. Paglinggan niya ay si Liza ayon. Hinanap kita, mahina nitong sabi. And gumatay si Ernesto. Mas tahimik dito. Lumapit si Liza at tumabay sa kanya habang pinagmamastan ang fountain. Alam mo, sabi nito, masaya ako para siyo. Salamat. Deserve mo lahat ang maroon ka na yan. Tahimik si Ernesto. Pagaran ng ilang segundo ay nagsalita muli si Liza. Pero masasabi ko bang nasaktan ako para sa iyo kanina? Napabantang hininga si Ernesto. Hindi na bago.
Pero hindi tama. Napatingin siya kay Liza. Sa anang pagkakataon ngayong gabi, parang may tunay siyang kakampi. Bakit hindi ka naglit, tanong ni Liza. And gumatay si Ernesto habang nakatingin sa fountain. Kasi dati, galit na galit ako. Natahimik si Liza. Pero napagod din ako. Napagtanto kong mas masarap mabuhay ng payapa kaysa gamantay. Napanjiti si Liza habang pinagmamasdan siya. At dun niya napansin. Mas lalo palang gumawapo si Ernesto habang tumatanda. Hindi dahil sa pera. Kundi dahil sa kabutihan nito. Ngunit hindi nila alam. Sa loob mismo ng venue, may isang tong nagsisimula ng mataranta. Dahil may paparating na bisitang maring magbunyaging sekreto niyang matagal ng itinatago sa loob ng venue, pilit na nakikipagalobulo si Alfredo sa ibang alumni ngunit halatang wala na siya sa sarili. Palit-ulit niyang chinecheck ang cellphone niya habang pinapawisan kaya't malamig ang aircon sa hall. Pero kay ka lang, tanong ng isa nilang kaklas. Oo naman, pilit niyang sagot. Pero hindi ayon todo. Dahil ilang minuto na siyang kinakabahan matapos makatanggap ang mensahe mula sa accountant niya. Sir, nasa reunion venue na po ang legal team ni Mr. Ramirez. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alfredo ng mabasa ayon. Hindi niya akalaing si Ernesto pala ang mismong investor na matagal na niyang tinatakbahan. Tatlong buwan nang delayed ang bayading kampanya niya sa malaking proyekto. At dahil sa sunod-sunod na palpak niyang decision, halos bayan na siya sa utang. Pero wala ni isa sa reunion ang nakakalam. Dahil buong gabi niyang ipinagyabang na successful pa rin siya. Biglang bumukas ang entrancing hall at pumasok ang dalawang lalaking naka-formal suit kasama ang isang bobby na may dalang folders. Agad silang sinalubong ng manager ng venue. Good evening po attorney. Good evening. Nandito pa si Mr. Ernesto Ramirez. Kasama pa yata sa garden. Tumango ang Bobby. Ngunit nakita sila ni Alfredo. At dun tuluyang nangina ang mga tuhod niya. Patay, bulong niya. Sa garden naman, tahimik pa ring magatabi sina Ernesto at Liza. Naririnig nila ang mahanang tugtog mula sa loob habang yumihip ang malamig na hangin ng gabi. Nalala mo pa noon, tanong ni Liza habang bahagayang nakangiti. Ikaw lagi gumagawa ng assignment ko. Natawa ng mahina si Ernesto. Nalala ko rin na lagi mo akong binibigyan ng kalahati ng bayan mo. At kasi payat ka noon. Napanjiti si Ernesto. Matagal na panahon din niyang hindi naramdamang magaan ang puso niya gaya na yan. Alam mo, mahina niyang sabi, ikaw lang yata ang hindi kailaman tumingin sa akin bilang maharap. Napayuko si Liza. Kasi nakita ko kung gano ka kasapag. Tahimik silang dalawa. Pagaraning ilang segundo ay nagsalita si Liza. Bakit hindi ka nagasawa? Bahagayang natawa si Ernesto. Busy siguro. Busy lang ba? Napatingin siya rito. May kung anong bigat sa tanong nito. Huminga ng malalim si Ernesto. May minahal kasi ako noon. Bahagayang kumabog ang dibdibin ni Liza. Talaga? Anong nangyari? Ang gumatay si Ernesto ngunit halatang may lungkot. Natakot akong umamin. Hindi agad nakasagot si Liza. Dahil hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumalis ang tibak ng puso niya. At sino siya, tanong niya matapos ang ilang sandali. Napatingin si Ernesto sa kanya. Diretso. Tahimik. Parang maraming ton na gustong sabihin ang mga mata niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay may lumapit na staff. Sir Ernesto. Tumayo siya. Nandito na po ang legal team ninyo. Bahagayang nag-iba ang ekspresyon ni Ernesto. Sige. Papuntahin mo sila sa conference room. Tumango ang staff at umalis. Napansin ni Liza ang biglang pagseryoso ang muka ni Ernesto. May problema ba? Sandaling natahimik si Ernesto bago sumagot. Business lang. Ngunit hindi niya sinabi ang todo. Naisa sa mga tong nasa reunion ngayong gabi ang muntik ng mandaya sa kanya ng milyon. Sa lobing conference room, halos hindi na makahinga si Alfredo habang naghihintay. Makalipas ang ilang minuto ay bumukas ang pinto. Pumasok si Ernesto kasama ang dalawang abogado. Agad tumayo si Alfredo. Ngunit seryoso ang muka ni Ernesto na yan.
Ibang ibasa kalmadong Ernesto kanina. Sit down. Dahandahang yumupo si Alfredo. Inalapaging abogado ang folder sa mesa. Mr. Mendoza, malamig nitong sabi, tatlong beses na pa kayong nabigyan ng extension. Napayuko si Alfredo. May problema lang sa cash flow. Mahigit 20 milyong piso ang natraso ninyo. Parang natuyo ang lalamunan niya. Hindi siya makatingin kay Ernesto. Pair, sana mapag-usapan natin nito. Tahimik lang si Ernesto habang pinagmamasdan siya. Nalala niya lahaing pangmamalayat nito sa kanya noon. Kung paano siya pagtawanan dahil sa sapatos niya. Kung paano siya sabihan na walang mararating sa buhay. Ngunit sa kabila ang lahat, wala pa rin siyang maramdamang saya sa nakikita niyang paghihirap ni Alfredo. Hagad lang. Bayan na ba sa utang ang kampanya mo, mahinahan niyang tanong. Napayuko si Alfredo. Sa anang pagkakataon na yung gabi, nawala ang yabang nito. Hindi kayo na alam gagawin kayo. Tahimik ang buong kwarto. Hanggang sa nagsalita si Ernesto. Bakit mo tinago? Natawa ng mapait si Alfredo. Dahil lahat tayo rito nagpapatayasan ng ihi. Napabantang hininga siya. Kapag nalaman nilang lugmak ka na, tapos ka. Hindi nakasagad si Ernesto. Dahil alam niyang totooan. Kanina lang, siya mismo ang hinaskahan base sa itsura. Pair, nangyayang na sabi ni Alfredo, pasensya ka na talaga. Tahimik pa rin si Ernesto. Alam kong sobra kaming naging masama sa noon. Untayanting namuo ang luha sa mata ni Alfredo. At na yung gabi. Napayuko siya. Pinagmuka kayo ulit maliit ka. Hindi nagsalita si Ernesto. Dahil sa todo lang, mas ramdam nayan ang awa kaysa galit. Hindi kayo na kayang bayaran lahat agad, bulong ni Alfredo. Napatingin sa kanya ang abogado. Then we may proceed legally. Ngunit biglang nagsalita si Ernesto. Hindi na kailangan. Nagulat ang abogado. Sir. Bigyan siya ang panibagong restructuring. Nanlaki ang mata ni Alfredo. Prepare. Untay-untay mong bayaran. Hindi makapaniwala si Alfredo. Pagbutihin mo na lang ulit. Tuluyang napalya si Alfredo. Bakit mo ginagawa ito matapos lahaing ginawa namin sa'yo? Tahimik na tumingin si Ernesto sa bintana. Kasi may mga panahon ding may nanawala sa akin kaya't wala akong mabigay. Hindi na napigilan ni Alfredo ang pagayak. Sa anang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang tunay siyang maliit. Hindi dahil mas mayaman si Ernesto. Kundi dahil mas mabuti itong tao. Paglabas ni Ernesto sa conference room ay nadatnan niya si Veronica sa hallway. Halatang hinihintay siya nito. Puwid ba tayong mag-usap? Tumango si Ernesto. Naglakad sila sa mas tahimik na bahagi ng venue. Hindi makatingin ng diretso si Veronica. Gusto kayo lang humingi ng tawad. Tahimik si Ernesto. Alam kong masama ugali kayo noon. Bahagayang napanjidi si Ernesto. Noon lang ba? Napayuko si Veronica sa hiya. Kaya't kanina. Napahawak siya sa dibdib niya. Hindi kayo alam bakit ganun kayo. Tumingin siya kay Ernesto na tila nayak. Siguro insecure lang kayo. Hindi nakasagad si Ernesto. Laha kami, pagpapatuloy niya, gustong magmaking successful. Napabantang hininga siya. Kaya't minsan fake na. Untay-unting lumambat ang muka ni Ernesto. Dahil sa anang pagkakataon, parang naging todo si Veronica. Hiwalay na kami ang asawa kayo, bigla nitong sabi. Nagulat si Ernesto. Bayan kayo sa utang dahil sa negosyo kayo. Napatingin ito sa malalayang alaing venue. Pero sa social media, kunwari masaya. Tahimik lang si Ernesto habang nakikinig. At nung makita-kitang simple lang manamit. Napalya si Veronica. Pakiramdam kayo may tong mas mababa sa akin. Parang tumajil ang hangin sa palagid nila. Dahil ayan ang todo. Minsan, kaya nang mamalayat ang tao ay dahil gusto nilang may mas mababa sa kanila. Hindi dahil masama talaga sila. Kundi dahil wasak din sila sa loob. Pasensya ka na Ernesto. Tahimik na tumango si Ernesto. Pinapatawad na kita. Biglang napayak si Veronica.
Hindi naya inasahan na ganun kadaling magpatawad si Ernesto. Habang nangyari iyan, may-isang lalaki namang bagong dating sa reunion ang nakatingin mula sa Malayo. Naka-item itong suit at seryoso ang muka. Untay-untay siyang lumapit sa hall habang sinasundan ng tingin si Ernesto. Napansin siya ng isa sa mga staff. Sir, invited guest pa ba kayo? Ngunit hindi ito sumagot. Nakatitig lang siya kay Ernesto. Parang matagal na naya itong hinahanap. At nang mapansin siya ni Ernesto. Biglang nawala ang ngiti sa mukha nito. Nanigas siya sa kinatatayuan. Dahil ang lalaking kararating lang. Ayasang tong akala niyang hindi na naya muling makikita pa nanatiling nakatitig sa Ernesto sa lalaking papalapit habang unti-unting nawawala ang ingi sa palagid naya. Para bang lahaing tao sa venue ay naglaho at silang dalawa na lang ang natira. Ernesto. Mahinang ginit mabigat ang boses ng lalaki. Halos hindi makahinga si Ernesto. Dahil kilalang kilala naya ang mukhang iyan. Mas matanda na. May yuban na ang buhok. Ngunit hindi naya kailaman makakalimutan. Papa. Napahinto si Liza na nasa di kalayuan ng marinig iyan. Nanlaki rin ang mata nina Veronica at Alfredo na nakarinig. Papa naya, bulong ni Marx. Hindi makapaniwala ang lahat. Dahil sa buong panahon ng pag-aral nila, minsan ay hindi nakita ni Ernesto ang kanyang ama. At ayon sa balita noon. Iniwan da sila nito. Dahan-dahang lumapit ang lalaki. Ang tagal kitang hinanap. Ngunit malamig ang mga mata ni Ernesto. Bakit? Tahimik ang matanda. Halatang hirap itong magsalita. Puwid ba tayong magyusap? Huminga ng malalim si Ernesto bago tumango. Dinala naya ang ama sa isang pribadong lounge sa itazing venue. Tahimik lang si Liza habang pinapanood silang maglakad papalayo. Ramdam niyang may malalim na sugat na muling binuksan na yung gabi. Pagpasok sa lounge ay agad na napo ang matanda. Samantalang si Ernesto ay nanatiling nakatayo. Hindi naya alam ang mararamdaman. Galit. Takot. Lungkot. O awa. Pagkatapos ng halos tatlumpungton, kaharap na yulit ang lalaking iniwan silang mag-ina. Kumusta si mama? Biglang yumuko ang matanda. At dun agad kinabahan si Ernesto. Papa. Namumuo ang luha sa mata ng matanda. Wala na siya. Parang may malaking bagay na bumagsak sa dibdib ni Ernesto. Hindi siya agad nakagalaw. Anong sabi mo? Anim na buwan na ang nakalipas. Unti-unting nanginig ang kamay ni Ernesto. Bakit hindi kayo nalaman? Napapikit ang matanda. Sinubukan ka naming hanapin. Sinubukan, napatas ang boses ni Ernesto. Tatlong dekada kayong nawala. Tahimik ang ama naya habang tumutulo ang luha. Galit ang mama mo sa akin. Napatawa ng mapait si Ernesto. Talagang galit siya. Iniwan mo kami. Biglang bumalik sa alaala naya ang lahat. Ang mga gabing umiyak ang nanay naya habang walang makain. Ang mga ara na nagtatrabaho ito kahit may sakit. Ang mga pagkakataang tinutukso siya sa school dahil wala siyang ama. Alam mo bang ilang beses kong tinanong si mama kung bakit tayo iniwan? Hindi makasagot ang matanda. Alam mo bang buong buhay kayo pakiramdam kayo kulang kayo? Unti-unting nababasag ang matigas na boses ni Ernesto. Habang ang ibang bata sinasunduing tari nila, ako naglalakad mag-isa. Napalya na rin ang ama naya. Kasalanan kayo. Ngunit mas lalong sumakit ang dibdib ni Ernesto nang makita ang matanda. Dahil kaya't gustuan niyang maglit. Nakikita niyang mahina na ito. Matanda na. Pagod na. Ano bang gusto mo na yan, malamig niyang tanong. May kinaha ang matanda sa bulsa naya. Isang lamang sobre. Ito ang bilan ng mama mo bago siya mawala. Nanigas si Ernesto. Dahan-dahan niyang kinaha ang sobre. Kilala naya agad ang sulat kame. Nanay naya ayan. Biglang nanginig ang dibdib naya. Hindi naya namalayang namumuo na pala ang luha sa mata naya. Mabagal niyang binuksan ang sulat. At nang mabasa naya ang anang linya. Parang bumalik siya sa pagiging batang si Ernesto. Anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin hindi na ako umabat para makita ka ulit. Biglang bumagsak ang luha naya sa papel.
Patawaran mo ako kung hindi kita nahanap agad. Humina ang tuhod ni Ernesto at napapo siya. Tahimik lang ang ama niya habang umiyak. Hindi kita iniwan dahil ayaw kita makita. Napahawak si Ernesto sa bibig niya habang pilit pinipigilan ang hikbi. Kundi dahil ayakang maging pabigat sa buhay mo. Parang panipiga ang puso niya sa bawat salitang binabasa. Alam kong balang araw magiging successful ka. Napapikat si Ernesto. Nalala niya ang nanay niyang laging nagsasabing matalino siya. Na kaya't maharap sila, darating din ang araw na angat siya. Hindi man tayo muling nagita, barara kitang ipanagdarasal. Tuluyan nang napayak si Ernesto. Tahimik lang ang buong lounge maliban sa mahanang hikbi niya. Patawaran mo rin sana ang papa mo. Biglang napatingin siya sa ama niya. Hindi ka niya iniwan dahil wala siyang pakialam. Napakunat noo si Ernesto habang nagpapatuloy sa pagbabasa. May sakit siya noon at ayaw niyang maging pabigat sa atin. Parang huminto ang mundo ni Ernesto. Dahan-dahan siyang napatingin sa ama niya. Ano ibig sabihin nito? Napayuko ang matanda. May tuberculosis ako noon. Nanlaki ang mata ni Ernesto. At wala tayong pera para sa gamit. Tahimik siyang nakinig. Pinapalayas na tayo sa inupahan nating bahay. Wala akong mahanap na trabaho. Unti-unting nababasag ang galit sa puso ni Ernesto. Isang araw, may kaibigan akong nagsabing pwede akong magtrabaho sa Malayo. Napalya ang matanda. Akala ko mabilis lang akong makakabalik. Huminga ito ng malalim. Pero lamala sakit ko. Hindi makapagsalita si Ernesto. Natakot akong mahawa kayong magina. Unti-unting gumagat ang paghinga niya. Pagbalik ko, nanginginig na sabi ang matanda, wala na ko sa dati nating tinituran. Tahimik na pumatak ang luha ni Ernesto. Buong buhay niya, akala niya iniwan sila. Hindi niya alam na may ganito palang katotohanan. Bakit hindi mo kami hinanap? Hinahanap ko. Tatlong dekada. Napayuko ang matanda. Mahina ako noon. Wala akong pera. Napapikat si Ernesto habang pilit inaos ang sarili. Sa anang pagkakatain, parang nagulo ang lahaing pananawalan niya buong buhay niya. Ang galit na matagal niyang kinimkim. Unti-unting nawawalan ng lakas. Nazan si mama bago siya mawala, mahina niyang tanong. Nasa probinsya. Bakit hindi niya ako hinanap? Tahimik ang ama niya. Takot siyang istorboin ka. Napaling si Ernesto habang umiyak. Istorbo. Napapanood ka niya sa TV minsan. Parang mas lalong nadarag ang puso niya. Proud na proud siya siyo. Biglang nalala ni Ernesto ang lahaing pinagirapan niya. Lahaing tagumpay niya. At ngayong gabi lang niya nalamang hindi pala ayan nakita ang nanay niya ng personal. Hinaling niya bago siya mawala, nanginginig na sabi ang ama niya, na sabihin kong mahal ka niya. Hindi na napigilan ni Ernesto ang pagayak. Yumuko siya habang mahigpit na hawak ang sulat. Sa ibaba ang venue, patuloy ang reunion ngunit hindi na ayan mahalaga sa kanya na yan. Dahil habang laha ay abla sa kayamanan at tagumpay. Si Ernesto naman ay unti-unting nadudarag sa pagawala ang tong pinakamamahal niya. Makalipas ang ilang minuto ay marahang kumatak si Liza sa pinto. Ernesto. Agad niyang pinyanazan ang luha niya. Ngunit pagbukas ang pinto ay agad napansin ni Liza ang namumugto niyang mata. Anong nangyari? Hindi agad nakasagad si Ernesto. Hanggang sa mahina niyang sinabi. Wala na si mama. Biglang nalungkot ang muka ni Liza. Ernesto. Hindi na napigilan ni Ernesto ang emosyon niya. Sa anang pagkakatain matapos ang maraming taon. Mayakap niya ang isang tao habang umiyak, nayakap ni Liza si Ernesto nang mahigpit habang tahimik itong umiyak sa balikat niya. Hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabi na, okay lang yan, o kung ano pa man. Alam niyang walang ganong salita ang makakapagpagan ng ganitong bigat. Sa lobing ilang minuto, tanging tunog ang mahihinang hikbi ni Ernesto ang marinig sa tahimik na silid. Sa ibaba, patuloy ang ingay ang reunion, tawanan, music, at alak. Pero para kay Ernesto, parang malayo na ayan sa ibang mundo. Pagalipas ang ilang sandali, dahan-dahang humawala si Ernesto sa pagkakayakap.
Pasensya na, mahina niyang sabi habang pinupunasan ang muka. Yumaling si Liza. Huwag kong humingi ang sorry sa pagayak mo. Sandaling natahimik si Ernesto. Hindi kayo alam na ganito pala kabigat, dagdag ni Liza habang nakatingin sa kanya. Tahimik lang si Ernesto. Sa kanyang kame hawak pa rin niya ang lamang sulat ng kanyang ina. Parang hindi niya kayang bitawan ayon kayat saglit lang. Gusto mo bang bumalik tayo sa baba, tanong ni Liza. Yumaling si Ernesto. Hindi pa ako ready. Tumango si Liza at napo sa tabi niya. Okay. Hihintan kita. Sa ibaba naman, antay-antay nang napapansin ng ibang guests na wala na sa hall si Ernesto. Nagsimula na naman ang bulungan. Umalis na ba siya? Baka naglit sa atin. Grabe, ang awkwarding nangyari kanina. Si Veronica ay tahimik lang sa isang sulak, hindi na rin makasali sa usapan. Ang dating yabang niya ay tuluyan nang nawala. Paulit-ulit niyang inalala ang mga salitang binitawan niya kay Ernesto noon, at pati na yung gabi. Samantala, si Alfredo ay nakapo lang at nakatingin sa kawalan. Hindi pa rin siya makapaniwala na hindi siya kinasahan ni Ernesto. Sa halip, binigyan pa siya ang pagkakataon. Ngunit imbis na gumaan ang pakiramdam niya, mas lalo lang siyang nabigatan. Bulong niya sa sarili, sobrang bait mo. Habang nasa itaas, tahimik na binabasa muli ni Ernesto ang sulat ng kanyang ina. Anak, kung nababasa mo ito. Huminto siya saglit. Parang sa bawat salita, naririnig niya ang boses ng kanyang ina. Kung naging maharap ang buhay ko, patawarin mo ako. Napapikit si Ernesto. Hindi ko man nasabi siyo arara, mahal na mahal kita. Dahan-dahang bumagat muli ang dibdib niya. Sa tabi niya, nakatingin lang si Liza. Ang ganda ng sulat ng mama mo, mahina niyang sabi. Tumango si Ernesto. Parang nandito pa rin siya. Dahil nandito siya, sagad ni Liza. Napatingin si Ernesto sa kanya. Sa puso mo. Sandaling katahimikan. Parang kayat gano kabigat ang gabi, gumagaan kapag si Liza ang nagsasalita. Alam mo, sabi ni Ernesto, nung bata ako, lagi kong inisip kung bakit kailangan kong lumaban mag-isa. Hindi nagsalita si Liza, nakikinig lang. Nayon ko lang nalaman na hindi pala talaga ako mag-isa. Napatingin siya sa sulat. May nagmamahal pala sa akin kayat wala na sila. Tahimik na ang gumatay si Liza. Laging ganon, sabi niya. Hindi lang natin agad nararamdaman. Makalipas ang ilang minuto, bumukas muli ang pinto ng lounge. Pumasok ang ama ni Ernesto. Anak. Napatingin si Ernesto sa kanya, pero nayon hindi na galit ang nasa mata niya. Mas kalmado na. Babalik na tayo sa baba, tanong ng matanda. Hindi agad sumagot si Ernesto. Tumingin siya kay Liza. Tumingin siya sa sulat. At sa wakas, tumango siya. Pagbaba nila sa main hall, biglang natahimik ang lahat nang makita si Ernesto ulit. Parang lahat ay hindi alam kung paano siya titingnan. May hiya. May takot. May respeto. Ngunit wala nang pangmamalayat. Dahan-dahang lumakad si Ernesto papunta sa gitna ng venue. Huminto siya. Pasensya na kanina, sabi niya. Tahimik ang lahat. May nangyari lang na personal. Walang sumagot. Si Veronica ay napayuko. Si Maritz ay hindi makatingin. Si Alfredo ay tumayon ngunit hindi makapagsalita. Gusto ko lang sabihin, pagpapatuloy ni Ernesto, hindi lahat ng tao na tahimik ay walang pinagdadaanan. Napatingin siya sa mga dating kaklas niya. Minsan, yung mga tong pinagtatawanan natin, sila pa yung pinakamaraming laban sa buhay. Parang tinaman ang buong hall. Hindi ko sinasabi ito para ipahiya ko. Huminga siya ng malalim. Kundi para ipalala na lahat tayo may pinagdadaanan. Tahimik ang paligid. Kung may isang bagay kung natutunan na yung gabi. Huminto siya sandali. Mas mabigat pala ang pride kaysa kahirapan. Natahimik ang lahat. Dahil todo. Marami sa kanila ang hindi makagala dahil sa hiya. Pero ayoko nang manatalay sa nakaraan. Napatingin siya kay Liza. Gusto kong gamitin ang gabing ito para magsimula ulit. Biglang nag-iba ang atmosphere. Hindi na ito reunion ng yabang.
Kung Hindi reunioning mga tong biglang natahan. Lumapit si Liza sa giliding stage at engumatay sa kanya. At sa anang pagkakatain, engumatay rin si Ernesto ng toto. Ngunit sa labas ng venue. May poperating pang isa pang tao. Isang Bobby. Matagal ng hindi nakikita. At hawak niya ang isang impormasyon na maring muling magbago in buong gabi ni Ernesto. Sa labas ng Grand Ramirez Pavilion, bumago ang paginto ng isang item na sasakyan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas ang isang Bobby na nakasuot ng simpleng item na coat. Tahimik siyang tumingin sa napakagandang ilaw ng venue. Dito pa rin pala, mahina niyang sabi. Huminga siya ng malalim bago maglakat papasok. Sa entrance, agad siyang pinigilan ng guard. Ma'am, invited pa ba kayo? Sabihin mo lang, hinahanap kayo si Ernesto Ramirez. Napatingin ang guard at agad tumawag sa loob. Makalipas ang ilang sandali, pinapasok siya. Sa lobing hall, nagiging mas kalmado na ang atmosfera. May ilang alumni na nagampaisang makapag-usap ng mayos kay Ernesto, pero marami pa rin ang tahimik dahil sa hiya. Si Veronica ay nakapo lang, hawak ang beso na hindi na niya iniinom. Si Alfredo naman ay parang walang lakas na tumingin sa kahit sino. Si Ernesto ay nasa stage pa rin, kausap ang ilang staff tungkol sa continuation ng program. Hanggang sa biglang may bulong-bulungan sa likod. Sinong Bobby yun? Ang ganda. Parang kilala kayo siya. Napatingin si Liza sa entrance. At dun niya nakita ang Bobby. Dahan-dahang huminto ang Bobby sa gitna ng hall. Diretso ang tingin niya kay Ernesto. Parang matagal niyang hinanap ang eksaktong sandaling ito. Ernesto. Napalinggan si Ernesto. At sa anang tingin pa lang niya, parang may bumalik na alaala na matagal niyang itnego. Nanigas siya. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa gulat. Clara. Biglang nagkatingin ang lahat. Clara, bulong ni Veronica. Siya ba, young ex niya, dagdag ni Marts. Si Liza naman ay tahimik lang, pero ramdam niya agad na may mabigat na koneksyon ang dalawa. Dahan-dahang lumapit si Clara sa stage. Hindi niya inalis ang tingin kay Ernesto. Ang tagal, sabi niya. Hindi agad nakasagad si Ernesto. Parang biglang bumalik ang lahat ng nakaraan. College days. Gabi sa library. Isang babaeng palaging nandiyan nung wala siyang kakampi. Bakit ka nandito, sa wakas ay tanong ni Ernesto. Huminga ng malalim si Clara. Dahil kailangan mong malaman ang toto. Biglang nag-iba ang mood ng buong hall. Lahat ay nakinig. Parang may bagong revelation na poperating. Lumapit si Liza in county, ramdam niyang biglang lumamig ang hangin sa pagitan ng dalawang tong magkasap. Ano, yan, tanong ni Ernesto. Tumingin si Clara sa palagid. Hindi ito simpleng reunion lang, Ernesto. Napakunat noo siya. Ano bang ibig mong sabihin? Napatingin si Clara sa kanya ng diretso. At hindi rin basta ikaw lang ang may-ari ng lugar na to sa pagkakalam mo. Biglang nagkatingin ang lahat. Nanigas si Ernesto. Anong sinasabi mo? Humakbang si Clara palapit. May inalabas siyang isang folder mula sa bag niya. May dokumento ako. Tahimik ang buong venue. Kaya't ang music ay biglang huminto. Na nagsasabing. Huminto siya sandali. Hindi mo nag-isa ang pagmamayari ng Grand Ramirez Pavilion. Parang shumabag ang katahimikan. Paano, biglang tanong ni Alfredo, kaya't hindi siya dapat sumingit. Anong ibig sabihin nun, dagdag ni Veronica. Hindi pa rin nagsasalita si Ernesto, pero unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Hindi ito galit. Hindi ito takot. Kundi pagalito. Tumingin siya kay Clara. Explain. Huminga ng malalim si Clara. Bago pumana ang mama mo. Biglang nanlamig ang katawan ni Ernesto. May pinirmahan siyang co-ownership agreement. Nanahimik ang lahat. Kasama ang pangalan ko. Napakurap si Ernesto. Kasama ka. Tumango si Clara. Bakit, mahanang tanong ni Liza, hindi napigilang magsalita. Tumingin si Clara sa kanya. Kasi ako ang tumulong sa kanya nung pinakamaharap na panahon. Napatingin si Ernesto sa sulit ng kanyang ina na nasa kame pa rin niya. Biglang naghalo ang lahat ng emosyon niya. Hindi, mahina niyang sabi.
Hindi naya sinabi, yen. Dahil ay niyang malaman mo, sagad and clara. Parang untayanting bumagat muli ang mundo ni Ernesto. Gusto niyang protektado ka. Tahimik Ernesto. Sa isang yaglap, lahaing tiwala naya sa pagkakalam naya sa buhay naya ay muling gumuho. Si Liza ay nakatingin lang, hindi alam kung paano ay presiso ang lahat. Habang Veronica at Alfredo ay perhong gulat na gulat sa bagong impormasyon. Kung toto, yen, bulong ni Alfredo, hindi lang palasiya ang owner. Tumingin Clara kay Ernesto. Hindi ako nandito para kunin sayo ang kahit ano. Sandaling katahimikan. Nandito ako para sabihin na may kondisyon ang lahat. Napakunat no Ernesto. Ano yan? Ibinaling ni Clara ang tingin sa kanya ng seryoso. May isang bahagi in kampanya, na hindi mo pa alam. Huminga siya ng malalim. At may tong matagal ng gustong kontrolan ito. Biglang nag-iba ang atmosphere ng buong venue. Hindi na ito simpleng reunion. Hindi na ito simpleng pagkikita ng mga dating kakles. Nayon. Parang nagsisimula na ang isang mas malaking laban na matagal ng nakatago sa likod ng yaman, kasinanggalingan, at nakaran ni Ernesto. At sa anang pagkakatayan na yung gabi. Hindi na emosyon lang ang kinakaharap naya. Kundi isang lihim na maring sumara sa lahat ay nateo naya, nanatiling nakateo sa Ernesto habang hawak ang folder na ibinigay ni Clara. Ramdam naya ang bigat nito kaya't hindi pa naya binabuksan ang laman. Parang mas mabigat pa ito kaysa sa lahat ang parang pinagirapan naya sa lobing maraming tan. Anong klaseng kondisyon, mahinahan niyang tanong. Hindi agad sumagot sa Clara. Tumingin muna siya sa palagiding venue, sa mga tong nakikinig, bago muling tumingin kay Ernesto. Hindi ito para sa lahat ang tao dito, sabi naya. Agad na kumulos ang staff at sinabihan ang ilang bisita na bumalik sa kanilang upuan. Untayanting humupa ang bulungan, pero hindi ang tensyon. Si Liza ay nanatiling malapit kay Ernesto, parang tahimik na sandigan nito sa gitna ng gulo. Kung may problema, kaya nating ayasin, mahanang sabi ni Liza. En gumatay ng bahagya sa Ernesto, pero hindi ayan umabat sa kanyang mata. Hindi kayo alam kung simpleng problema lang ito. Sa isang sulak, si Alfredo ay nakikinig pa rin, hindi makapaniwala sa nangyari. Si Veronica naman ay parang mas lalong nababalat ang kaba dahil pakiramdam naya, mas lalong lumalaki ang mundo ni Ernesto kaysa sa Akala nila. Naglakad si Clara palapit sa mesa ang stage at inilapag ang folder. Bago pa maging ikaw ang May-ari ang pavilion na ito, sabi naya, may mas malalim na kasunduan na ginawa ang pamilya mo. Napakunat no si Ernesto. Anong ibig mong sabihin? May hidden trust fund. Biglang nagtinginan ang lahat. Trust fund, belonging isang guest. Tumango si Clara. At hindi lang basta pera. Kasama dito ang shares sa ilang kampanya na hindi kailaman narehistro sa pangalan mo ng buo. Parang untayanting lumabo ang mundo ni Ernesto. Hindi kayo alam, yen, mahina niyang sabi. Alam kayo, sagad ni Clara. Kaya na ako nandito. Tahimik ang buong hall. Si Liza ay napatingin kay Ernesto. Ernesto, totoong hindi mo alam, to. Yumaling siya. Hindi. Sa anang pagkakatayan na yung gabi, makikita sa muka ni Ernesto ang pagalito na hindi naya matago. Lumapit si Clara in county. May isang tao na matagal nang nagmamanipulating mga assets na ito. Biglang nag-iba ang tono in kanyang boses. At ang tong ayan, ay nasa loob mismo in network in kampanya mo. Nabigla si Alfredo. Sandali, anong ibig mong sabihin? Hindi siya pinansin ni Clara. Tumingin lang siya kay Ernesto. May nagtatago ang dokumento na dapat matagal mo ng nalaman. Dahan-dahang binuksan ni Ernesto ang folder. Sa loob, puno ang papers, signatures, at legal documents. Habang binabasa naya, untayanting nagbabago ang ekspresyon naya. Hindi ito peak, mahina niyang sabi. Hindi, sagad ni Clara. Toto lahat yen. Napapikat si Ernesto. Parang biglang bumalik ang lahat ang ton na inakala niyang kontrolado naya ang sariling buhay. Nayon lang naya nalaman na may bahagi pala nito na matagal ng kinakontrolling iba. Bakit nayon mo lang sinabi, tanong naya kay Clara. Huminga siya ng malalim. Kasi nayon lang ako nakahanap ng sapat na ebidensya para lumaban.
Biglang tumahimik ang palagid. Lumaban, tanong and Liza. Tumango si Clara. May tao na gustong agawin ang buong kampanya niya. Biglang nagtinginan ang lahat. Si Alfredo ay hindi mapakali. Hindi pwede, bulong niya sa sarili. Pero alam niyang posibleng siya ang tinutukoy. Hindi pa man siya sigurado, ramdam na niya ang pagputaking katotohanan. Tumanjan si Ernesto sa kanya. Alfredo. Nanigas si Alfredo. Hindi ako. Pero hindi na natapos ang sasabihin niya. Dahil biglang nagsalita si Clara. Isa siya sa mga tong naglagay ng peking valuation reports. Parang bumagsak ang buong mundo ni Alfredo. Hindi, nanginginig niyang sabi. Hindi totoo yan. Ngunit may inilabas si Clara na isa pang dokumento. Mga perma mo ito. Napatingin si Ernesto sa papel. Tahimik. Malalim. At sa anang pagkakataon, lumita ang galit sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa pride. Kundi dahil sa pagtataksil. Alfredo, malamig na sabi niya. Lumiyahad si Alfredo sa haraping lahat. Patawarin mo ako. Tahimik ang buong venue. Hindi ko na alam ang ginagawa ko noon. Napatingin si Liza kay Ernesto. Ramdam niyang ito na ang punto kung saan pwedeng shumabag ang lahat. Ngunit imbis na sumaga si Ernesto. Huminga lang siya ng malalim. Tumayo ka. Nagulat si Alfredo. Please. Tumayo ka, sabi ko. Dahan-dahang tumayo si Alfredo, nanginginig. Tumanjan si Ernesto sa kanya ng diretso. Bakit mo ginawa to? Tahimik si Alfredo. Dahil natakat ako, sa wakas ay sagat niya. Sa akin, tanong ni Ernesto. Yumaling siya. Sa sarili ko. Biglang natahimik ang lahat. Akala ko kapag bumagsak ako, wala na. Napayuko siya. Sinubukan kong kumapit kayat Molly. Hindi nagsalita si Ernesto. Sa loob niya, magulo pa rin ang emosyon. Galit. Lungkot. At pagod. Pero sa gitna ng lahat, may isang bagay siyang malino. Hindi niya gustong maging katulating mga tong nanakit sa kanya noon. Mag-usap tayo ulit, malamig na sabi ni Ernesto. Napatingin si Alfredo. Pero hindi na yan. Tumango si Alfredo habang umiyak. Lumapit si Liza kay Ernesto. Okay ka lang. Hindi agad sumagot si Ernesto. Tumanjan siya sa folder na hawak niya. Hindi ko alam, sagot niya. Sa labasing hall, nagsimulang umulan. Parang sinasalamin ang bigating gabi. At habang bumabagsak ang ulan, isang bagong pangalan ang lumita sa documents na hawak ni Clara. Isang pangalan na hindi pa alam ni Ernesto. Pero siyang tunay na susi sa lahat ang nangyari. At ang gabing ito, na akala ang lahat ay simpleng reunion lang. Antay-antay nang nagiging simula ang isang mas malaking laban para sa katotohanan, kapangyarihan, at katapatan, nanataling nakabukas ang folder sa harapan ni Ernesto habang pinagmamasdan niya ang mga dokumentong parang antay-anting bumabago sa buong pagkakakalala niya sa sarili niyang buhay. Tahimik ang buong venue. Walang may gustong magsalita. Walang may lakasing loob. Si Alfredo ay nakatayo pa rin sa gitna, nanginginig ang kamay, parang hinihintay kung kailan babagsak ang hatol sa kanya. Si Liza naman ay nakatayo sa tabi ni Ernesto, hindi umalis, kaya't ramdam niyang mabigat ang lahat ang nangyari. Si Clara ay nakamasad lang, seryoso, parang alam niyang hindi pa dito nagtatapos ang lahat. May isa pang pangalan dito, na hinanginit matigas na sabi ni Ernesto habang nakatingin sa papel. Napatingin si Clara. Tumango siya. Biglang uminit ang palagid kaya't malamig ang aircon ng hall. Sinong pangalan, tanong ni Liza, hindi na pigilang magtanong. Tahimik si Clara. At dun niya binigkas. Don Manuel Santiago. Biglang nagbilungan ang mga tao. Si Don Manuel. Young malaking real estate tycoon. Hindi ba kapartner niya si Ernesto noon. Nanigas si Ernesto sa narinig. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin kay Clara. Ulitin mo. Si Don Manuel Santiago, ulit niya. Siya ang nagmamanipula ng ibang bahagi ng kampanya mo. Parang biglang nawala ang tunaging buong venue para kay Ernesto. Lahaing ingay, naging katahimikan.
Si Don Manuel Santiago. Isang pangalan na hindi lang basta business partner. Kundi isa sa mga tong pinagkakatiwalaan niya. Hindi pwede, mahina niyang sabi. Yumaling isay Clara. Pwede. Lumapit siya in county. At matagal na niyang ginagawa to habang akala mo stable lahat. Napahawak si Ernesto sa mesa. Hindi galit ang mukha niya. Kundi pagkabigla na may halong sakit. Si Don Manuel, yulit niya. Nalala niya lahat. MGA meeting. MGA kasunduan. MGA tawanan sa business dinners. Ang tong itinerary niyang mentor. Hindi, bulong niya. Ernesto, mahanang sabi ni Liza, huminga ka. Ngunit hindi siya agad nakagalaw. Parang lahaing pundasian ng buhay niya ay dahan-dahan gumuho. Sa ibaba ng hall, may biglang pumasok na staff. Sir Ernesto, nandito na pa si Don Manuel sa lobby. Biglang nag-iba ang atmosphere. Parang mas lalong lumakas ang ulan sa labas. Nanigas ang lahat. Pinapasok niyo ba siya, sigaing isa sa legal team. Hindi pa namin siya mapigilan. Tuminjan si Ernesto kay Clara. Alam mo ba na darating siya? Yumaling siya. Hindi. Sandaling katahimikan. Hanggang sa. Bumukas ang malaking pinto ng venue. At pumasok si Don Manuel Santiago. Nakasuding puting suit. Kalmado ang lakat. Parang siya ang May-ari ng Lugar kaya't hindi. Huminto siya sa gitna ng hall. Tuminjan siya kay Ernesto. At gumitay. Ernesto. Napakabigating boses niya. Matagal na tayong hindi nagkikita. Parang sumikip ang dibdib ni Ernesto. Dahan-dahan siyang humakbang pababa ng stage. Hindi niya inalis ang tingin sa lalaki. Bakit ka nandito, malamig niyang tanong. Gumitay si Don Manuel. Dahil oras na para tapusin natin ang matagal mo nang hindi alam. Napatingin si Liza kay Ernesto. Ramdam niyang hindi ito simpleng business issue. Ito na ang simula ng tunay na laban. Lumapit si Don Manuel in county. At mukhang may mga bisita ka pang hindi mo pa kilala kung sino talaga ang totoong kakampi mo. Napatingin siya kay Clara. Hi, Clara. Nanigas si Clara. Alam mo siya, tanong ni Ernesto. Hindi sumagot agad si Clara. At sa sandaling iyon. Dun nagsimulang mabuo ang isang mas madalim na katotohanan. Ernesto, mahina ngunit seryosong sabi ni Clara, hindi lang siya basta partner. Huminga siya ng malalim. Si Don Manuel, ang tong matagal ng nagplano kung paano mapupunta sa kanya lahaing ito. Biglang nagkatingin ang laha. Lahaing ito, yulit ni Liza. Tumango si Clara. Kasama ka, Ernesto. Parang tumajol ang mundo. Anong ibig mong sabihin, nanginginig na tanong niya. Gumitay si Don Manuel ng bahagya. Simple lang. Humakbang siya palapit. Ang buong empire mo, ay hindi aksidente. Tahimik ang venue. Planado lahat. Napakunat noo si Ernesto. At ikaw, dagdag ni Don Manuel, ay bahagi ng plano mula pa noon. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ernesto. Sa anang pagkakataon na yung gabi. Hindi na niya alam kung sino ang kawi. O kung sino ang totoong kakampi. At ang mas masakit. Hindi niya alam kung ang buong buhay niya ba ay kanya talaga, nanatiling nakatayo si Ernesto sa gitna ng hall habang unti-unting lumalapit si Don Manuel Santiago. Ramdam niya ang bigating bawat hakbang nito, parang sinasadya talagang idiyan ang control sa sitwasyon. Si Liza ay hindi umalis sa tabi niya, pero makikita sa mukha nito ang pag-alala. Si Clara naman ay nakatingin kay Don Manuel na parang pilit na kinakalaban ang sarili niyang emosyon. Anong ibig mong sabihin na bahagi ako ng plano, malamig na tanong ni Ernesto. Huminto si Don Manuel ilang hakbang mula sa kanya. Matagal na panahon na rin, Ernesto, sabi niya na parang normal na usapan lang. Mula pa nung binatha ka pa, sinasubaybayan na kita. Nagbilanggan ang mga tao. Sinasubaybayan, bulong ni Veronica. Parang pelikula na, dagdag ni Marx. Ngunit hindi sila pinansin ng dalawa. Bakit, maring tanong ni Ernesto. Gumitay si Don Manuel. Dahil may potensyal ka. Sandaling katahimikan. Hindi lang ordinaryong negosyant, kundi isang tong madaling hubajan.
Biglang nanigas ang panga ni Ernesto. Ginawa mo akong proyekto. Yumaling asay Don Manuel. Hindi proyekto. Humakbang siya palapit. Pamumahun. Napakuyamong kameo ni Ernesto. Sinong nagbigay sayo ng karapatan. Ang sistema, kalmadong sagat ni Don Manuel. Parang lalo lang sumikip ang hanjan sa lobing hall. Alam mo ba kung bakit ka nakarating sa lahaing maroon ka nayan, tanong niya. Tahimik si Ernesto. Dahil may mga tong naglagay ng pinto sa harapan mo. Tumanjan siya kay Clara. At may mga tong nagbukas nito para siyo. Nanigas si Clara. Pero may kapalit ang laha. Napatinjan si Liza kay Ernesto. Ernesto, hindi mo siya kailangang pakinggan. Ngunit hindi gumalaw si Ernesto. Dahil pakiramdam niya, bawat salita ni Don Manuel ay parang untayanting nagbukas ng isang pinto sa nakaran na ayaw niyang makita. Yung negosyo mo, pagpapatuloy ni Don Manuel, yung anang malaking investment mo. Huminto siya sandali. Ako ang nag-approve noon. Nanlaki ang mata ni Ernesto. Impossible. And gumatay si Don Manuel. Hindi mo ba nasip kung bakit napakadali mong umangat. Biglang bumalik sa isip ni Ernesto ang mga anang ton niya bilang negosyant. Mga investors na biglang sumiporta. Mga deal na hindi niya inasahan. Mga pagkakatayan na parang sobrang perfect. Lahabi yan, mahina niyang tanong, kontrolado mo. Tumango si Don Manuel. Hindi laha. Huminto siya. Pero sapat para gabayan ka. Parang bumagsak ang mundo ni Ernesto. Bakit? Biglang sumeryoso ang muka ni Don Manuel. Dahil kailangan kita. Tahimik ang buong hall. Kailangan kita para makarating sa isang bagay na hindi ko kayang kunin mag-isa. Napatinjan si Clara. Young Trust Fund, sabi niya. Tumango si Don Manuel. Hindi lang ayan pera. Huminga siya ng malalim. Ayan ang susi sa buong network ng mga ari-arian sa ilaliming pangalan ng pamilya mo. Biglang lumamig ang boses niya. At ikaw lang ang may legal na access. Nanlamig si Ernesto. Ginamit mo ako. Hindi ginamit, putol ni Don Manuel. Ginabayan. Napakuyam si Ernesto. Pareho lang yan. Biglang suminggit si Liza. Ernesto, tumajil ka. Ngunit hindi na niya ito pinakinggan. Lahaing pinagirapan ko, nanginginig niyang sabi, lahaing sakit ko, bahagi lang pala ang plano mo. Tahimik si Don Manuel. Ang buhay mo ay hindi aksidente, Ernesto. Parang shumabag ang emosyon sa dibdib niya. Hindi rin laha kontrolado mo. Sa anang pagkakatayan, napatras si Ernesto. Hindi dahil natakat siya sa lalaki. Kundi dahil natakat siya sa katotohanan. Lumapit si Clara. Ernesto, hindi mo kailangang panawalan laha ang sinasabi niya. Ngunit yumaling si Don Manuel. Clara knows the truth. Napatinjan ang laha kay Clara. Nanigas siya. Clara, mahanang sabi ni Ernesto. Huminga siya ng malalim. At kung lahaing, tanong niya, bakit ka sumama sa kanya noon? Biglang katahimikan. Hindi agad nakasagot si Clara. At dun anang lumita ang tunay na sugat ng gabi. Dahil, mahina niyang sabi, hindi ko alam na gagamitin niya lahat para sa kapangyarihan. Napakunat no si Ernesto. Anong ibig mong sabihin? Tumanjan si Clara kay Don Manuel. At ako rin, najing bahagi ng pagkakamali. Parang mas lalong bumagat ang hanjan. Si Liza ay napatras ng county. Hindi, bulong niya. Ngunit hindi pa tapos si Don Manuel. Ernesto, sabi niya habang nakangiti pa rin, hindi ka galit dapat. Humakbang siya palapit. Dahil sa huli. Huminto siya. Ikaw ang magiging susi para makumplito ang lahat. Nanlaki ang mata ni Ernesto. At kung tumangi ako. And gumatay si Don Manuel. Hindi mo magagawa. At sa sandaling ayan. Biglang pumasak ang mga security personnel sa lobing hall. Kasama ang mga legal officers. At sa anang pagkakatayan na yung gabi. Hindi na ito tungkol sa nakaran. Kundi tungkol sa control. At kung sino talaga ang may kapangyarihan sa buong buhay ni Ernesto, nanatiling nakateo si Ernesto habang papalapit ang mga security personnel sa palaging hall.
Ang dating engrandeng reunion venue ay naging parang courtroom na puno ng tensyon at katahimikan. Sir Ernesto, mahanang sabi ng head security, may utos pa kami na i-secure ang lahat ng documents dito sa venue. Napatingin si Ernesto sa kanya, ngunit hindi siya agad sumagot. Si Liza ay agad humakbang palapit. Anong nangyari, tanong niya, pero halata ang kaba sa boses niya. Si Clara naman ay dahanahang umatras, parang alam niyang nagsisimula ng lumala ang sitwasyon. Si Don Manuel Santiago ay nanatiling kalmado, nakangiti pa rin. Sabi niya kay Ernesto. Hindi mo na kailangan pang lumaban. Nagsisimula na ang proseso. Napakuyam si Ernesto. Anong proseso? Legal takeover. Biglang nagbilungan ang buong hall. Takeover. Sa kanya na ba mapupunta ang lahat? Grave. Tumingin si Don Manuel sa mga legal officers. Execute it. Ngunit bago pa sila makagala, biglang nagsalita si Clara ng malakas. Hindi. Nagulat ang lahat. Humakbang siya sa gitna. Hindi ito legal takeover kung may fraud na nageko ang hindi, ni Clara sa buong hall. Sandaling natahimik ang lahat, pati ang mga security personnel na handa ng kumulos ay napahinto. Si Don Manuel ay bahagayang napanjiti, parang inasahan na niya ayon. Clara, mahinahong sabi niya, lagi kong emotional sa mailing timing. Humakbang si Clara palapit sa gitna, hawak ang folder ng mahigpit. Hindi ito emosyon, matigas niyang sagot. Ito ang katotohanan. Tumingin siya kay Ernesto. May falsified transfer deeds. May mga perma na pinik. At may mga asset na inilipat ng walang consent mo. Biglang nagkatingin ang mga tao. Peak, bulong ni Veronica. Grabe, dagdag ni Maritz. Si Alfredo ay hindi na gumagala, parang hinihintay na lang kung saan siya babagsak. Si Ernesto ay tahimik, nakatingin kay Clara. May ebidensya ka, tanong niya. Tumango si Clara. At kaya ako nandito na yan. Huminga siya ng malalim. Dahil kung hindi natin ito ay titidyo na yan, mawawala sa iyo ang lahat, hindi lang kampanya, pati pangalan mo. Sandaling katahimikan. Napatingin si Liza kay Ernesto. Ernesto, pakinggan mo siya. Ngunit hindi pa rin kumikilos si Don Manuel. Parang mas lalo pa siyang kampante. Clara, sabi niya, ilang taon ka nang late. Tumingin si Clara sa kanya. Hindi ako late. Nagintay ako ng tamang oras. And gumatay si Don Manuel. At anong akala mo, may magbabago? Biglang tumakim ang isa sa legal officers. Sir, kailangan naming i-secure ang lahat ng assets involved. Ngunit biglang nagsalita si Ernesto. Walang gagalaw. Lahat napatingin sa kanya. Kalmado siya na yan. Pero iba ang bigating boses niya. Walang gagalaw sa kahit ano, hanggat hindi malinaw ang katotohanan. Si Don Manuel ay tumingin sa kanya ng diretso. Matapang ka pa rin kahit alam mong lahat ng galaw mo ay nakaplano. Humakbang si Ernesto palapit. Hindi kayo alam kung ano ang totoo at ano ang hindi. Huminto siya sa harap ni Don Manuel. Pero isang bagay ang sigurado ako. Tumingin siya sa mata nito. Hindi mo na ako kontrolado. Sandaling katahimikan. At sa anang pagkakataon, nawala ang jiti ni Don Manuel. Napalitan ito ang malamig na tingin. Kung ganun, mabagal niyang sabi, gawin natin ito sa maharap na paraan. Biglang nag-activate ang mga security personnel. Secure all exits, sigaw ang isa. Nagagulo ang ilang guests. Anong nangyari, sigaw ni Maritz. Lumalala na to, dagdag ni Veronica. Si Liza ay agad lumapit kay Ernesto. Ernesto, ano nang gagawin natin? Ngunit hindi siya agad sumagot. Dahil sa gitna ng kaguluhan. Napansin niya ang isang bagay sa folder ni Clara. Isang dokumento na may pulang marka. Final beneficiary clause. Nanlaki ang mata ni Ernesto. Clara, mahanang sabi niya, ano, to. Napatingin si Clara sa dokumento. At sa anang pagkakataon, mukhang natakat siya. Hindi kayo ito ipinakita kanina, sabi niya. Bakit, tanong ni Liza. Huminga ng malalim si Clara. Dahil ito ang pinakadelikado sa lahat. Tumingin siya kay Ernesto. Kapag nabuksan ito. Huminto siya.
May-isang pangalan na mawawala sa lahaing control. Tahimik ang buong hall. Kanino, tanong ni Ernesto. Dahan-dahang sumagot si Clara. Sayo. Biglang nanigas si Ernesto. Paano magiging sa akin ang mawawala? Ngunit bago pa siya makasagot. Tumawa ng mahina si Don Manuel. Finally. Humakbang siya palapit. Nayon nagsisimula na ang tunay na laro. At sa sandaling iyon. Biglang nagdalim ang alaing venue ng ilang segundo. Pagbalik ang ala. Wala na ang isang security officer. At ang folder sa kame ni Clara. Ay nawawala, nagagilo ang buong hall nang mapansin ng lahat na biglang nawala ang folder sa kame ni Clara. Nazan, siga ni Clara habang mabilis na lumingan sa palagid. Si Ernesto ay agad humakbang palapit. Clara, kanino mo huling hawak? Kanina lang, sagot niya, nandiyan na. Nandito lang, yen. Si Liza naman ay tumanjan sa palagid, pilit hinahanap ang kaya nino in kumuha. May nakikita ba, tanong niya sa MGA staff. Ngunit walang sumagot. Ang MGA security personnel naman ay biglang nag-iba ang posisyon, parang mas lalo pang nagiging alerto. Si Don Manuel Santiago ay nanatiling kalmado, masyadong kalmado. At doon napansin ni Ernesto. Hindi ka nagulat, malamig niyang sabi. Tumanjan si Don Manuel sa kanya at ingumatay. Bakit ako magagulat? Naningkit ang mata ni Ernesto. Kasi alam mong May-ari, too. Sandaling katahimikan. Sa sulaking hall, may isang lalaking nakaitim na suit na tahimik na naglakad paleo sa crowd. Halos hindi siya napansin dahil sa kaguluhan. Ngunit napansin siya ni Liza. Ernesto, siga niya. Young lalaking yan. Napalingan si Ernesto. Stop him, siga ang isa sa security. Ngunit huli na. Nakapasok na ito sa side exit. Dun, siga ni Clara. Agad kumulos ang ilang security personnel, pero nagalat na ang tao sa labas. Si Alfredo ay napapo sa side. Mas lalala pa, too, bulong niya. Si Veronica naman ay nandiyan na. Anong klaseng gulo, too. Ngunit si Don Manuel ay tumalikod lang ng dahan-dahan. Clara, tuwag niya, alam mo namang hindi ka mananalo sa ganitong laro. Tumanjan si Clara sa kanya. Hindi ito laro. Engumatay si Don Manuel. Lahaing tungkol sa negosyo ay laro. Humakbang si Ernesto palapit sa kanya. Nazan ang folder. Hindi sumagot si Don Manuel. At dun napagtanto ni Ernesto. May kasama ka rito. Tahimik. Biglang nagsalita si Liza. May insider. Nanlaki ang mata ni Clara. Isa atin, bulong niya. Tumanjan si Ernesto sa lahaing narun. Isa niyang senyori ang MGA muka. MGA dating kakles. Staff. Security. Legal team. May tumulong sa kanya, malamig niyang sabi. Biglang nagsalita si Don Manuel. Hindi lang tumulong. Huminto siya. Siya mismo ang nagdala sa akin dito. Parang biglang bumagat ang hangin sa hall. Tanong ni Ernesto. Engumatay si Don Manuel. Hindi pa ba halata? Biglang tumanjan si Ernesto sa palagid. At sa sandaling iyon. Napansin niya ang isang tao na wala kanina sa gitna ng kaguluhan. Si Veronica. Nakatinjan siya sa side. Mabilis niyang tinago ang kame niya sa likod. Nanigas si Ernesto. Veronica. Dahan-dahang umangat ang yulo ni Veronica. Ernesto, hindi kayo sinasadya. Parang bumagsak ang buong katahimikan sa kanya. Si Liza ay napasinghap. Siya, bulong niya. Si Clara ay agad humakbang palapit. Bakit mo ginawa, too? Nandiyan si Veronica. Hindi kayo alam na ganito kalaki. Anong hindi mo alam, siga ni Ernesto sa anang pagkakatayan. Napatras si Veronica. Pinangakwan ako, yumiyak niyang sabi. Ing ano, malamig na tanong ni Liza. Napalya si Veronica. Na mabibura ang utang ko. Parang tumajil ang mundo ni Ernesto. Utang mo, yulit niya. Tumango si Veronica. Hindi ko na kaya, halos maala na laha ang negosyo ko. Tumanjan siya kay Ernesto. Sinabi niya na tutulungan niya ako kung makukuha ko ang folder.
Huminga ng malalim si Don Manuel. Simple arrangement. Parang naginit ang dugo ni Ernesto. Ginamit mo siya. Gumatay si Don Manuel. Lahat dito ay pumapayag kung may kapalit. Lumapit si Ernesto ng mabilis. Nasan ang folder? Ngunit bago pa siya makalapit. Biglang pumasok ang isang notification sa lahat ng legal devices ng team. Transfer initiated. Nanlaki ang mata ni Clara. Hindi. Mabilis siyang tumakbo sa laptop ng legal team. May remote access. Si Liza ay naplingan kay Ernesto. May nag-override sa system. At dun napagtanto ni Ernesto. Hindi lang nila nawala ang folder. Nasa preciso na ito ang paglapat ng buong controlling assets. At kung hindi nila ito mapapigilan. Mawawala sa kanya ang lahat sa lobing ilang minuto. Tumanjan si Don Manuel kay Ernesto. Game over na ba? Gumatay siya. Oh, game just started. At sa sandaling iyon. Biglang naglock ang buong venue doors. Security lockdown active. Nanlamig ang lahat. At sa lobing Grand Ramirez Pavilion. Nagsimula ang tunay na pagtatapos ng gabi, kung sino ang lalabas na may control sa lahat, at kung sino ang tuluyang mawawala sa sariling buhay, biglang nagliwanag ang pulang warning lights sa buong Grand Ramirez Pavilion. Parang nagbago ang venue mula marangyang reunion hall tungo sa isang high-security control room na puno ng alarma at tensyon. Manual override is active, siga ang isa sa legal team. Hindi na namin ma-access ang system, dagdag ang isa pa habang mabilis na nagtatype. Si Clara ay mabilis na lumapit sa laptop, nanginginig ang kamay pero pilit na kalmado ang isip. May secondary access key ito, bulong niya. Hindi ito normal na breach. Napatingin si Ernesto sa kanya. Sino ang may access? Hindi agad nakasagad si Clara. At sa katahimikan na ayan, lalo pang lumakas ang kabaging dibdibing lahat. Si Liza ay nakatayo sa tabi ni Ernesto, nakatingin sa mga security exits na nayon ay nakalak lahat. Parang, trap na tayo dito, mahanang sabi niya. Si Alfredo naman ay napapayulit, parang tuluyang nawalan ng lakas. Wala na, bulong niya. Tapos na talaga. Ngunit si Don Manuel Santiago ay nanatiling nakatayo sa gitna ng hall, parang hindi apektado ng kahit anong kaguluhan. Alam niyo, sabi niya habang mahinahong naglalakad, ang pinakamagandang bahagi in control. Huminto siya at tumanjan sa lahat. Hindi kailangang ipaliwanag. Naningkit ang mata ni Ernesto. Anong ginawa mo? Gumatay si Don Manuel. Wala akong ginawa. Humakbang siya palapit. Kayo ang gumawa ng lahat. Biglang natahimik ang paligid. Tumanjan siya kay Veronica, pagkatapos kay Clara, at sa mga legal officers. Trust issues. Greed. Fear. Parang bawat salita niya ay tumatama sa bawat isa. Perfect combination. Humigpit ang kameo ni Ernesto. Nasan ang folder? Tumawa ng mahina si Don Manuel. Hindi mo pa rin gets. Lumapit siya ng mas malapit. Hindi na kailangan ang folder. Nanlaki ang mata ni Clara. Kung na-activate na ang transfer protocol. Huminto siya, parang biglang may realization. Cloud-based ledger. Napatingin si Ernesto. Anong ibig sabihin nun? Mabilis na tumalakad si Clara sa laptop. Ibig sabihin, kahit wala ang physical documents. Napasinghap siya. Automatic na nagre-replicate ang ownership changes sa lahat ng subsidiaries. Nanlaki ang mata ni Liza. So, hindi na natin may babalik, tanong niya. May paran, sagad ni Clara, pero kailangan nating i-access on master key server. Biglang tumawa si Don Manuel. Good luck finding it. Napatingin si Ernesto sa kanya. Nasan ang server? Huminto si Don Manuel. At sa anang pagkakatayan, naging seryoso ang mukha niya. Hindi dito. Sandaling katahimikan. Kung gusto mong mabawi ang lahat. Humakbang siya palapit. Kailangan mong pumunta sa Santiago Tower. Biglang nagkatingin ang lahat. Sa Manila, bulong ni Veronica. Tumango si Don Manuel. At may oras lang kayo. Tumanjan siya sa relo niya. 45 minutes before full execution. Nanlaki ang mata ni Ernesto. 45 minutes. Gumatay si Don Manuel. After that. Huminto siya. Hindi ka na legally existing owner in kahit ano.
Parang biglang bumagsak ang mundo sa dibdib ni Ernesto. Si Liza ay humawak sa braso niya. Ernesto, hindi natin kaya, yan sa ganitong oras. Ngunit bago pa makasagad si Ernesto. Biglang bumukas ang isang emergency screen sa hall. At dun lumabas ang countdown. 44 minutes and 59 seconds. 44 minutes and 58 seconds. 44 minutes and 57 seconds. Nanigas ang lahat. Hindi ito joke, bulong ni Alfredo. May timer talaga, dagdag ni Maritz. Si Clara ay mabilis na nagtype. Kailangan nating umalis na yan. Ngunit biglang nagsara ang lahaing exits. Lockdown mode, active. Napatras si Liza. Paano tayo lalabas? Tuminjan si Ernesto kay Don Manuel. Anong gusto mo talaga? Tahimik ang lalaki. At sa anang pagkakatain. May bahiding tunay na emosyon ang kanyang muka. Gusto ko lang. Huminto siya. Matapos ang sinimulan ko noon. Nanlamig si Ernesto. Anong sinimulan mo? En gumatay si Don Manuel. Ang pagabagasio. Parang may tumama sa dibdib ni Ernesto. At kung tatangi ako. Dahan-dahang tumalikod si Don Manuel. Hindi katatangi. Tuminjan siya sa kanya sa huling pagkakatain. Kasi hindi mo pa alam ang buong katotohanan. At sa sandaling iyon. Biglang nag-blink ang countdown. 44 minutes and 10 seconds. Si Liza ay napatingin kay Ernesto. Ernesto. Tahimik siya. Pero sa loob niya, naglalaban na ang takot at determination. At sa anang pagkakatain mula ng magsimula ang gabing ito. Alam niyang wala ng pwedeng hintayin. Kailangan nilang lumaban, hindi lang para sa kampanya. Kundi para sa buong pagkatao niya, nanatiling nakapermi si Ernesto habang nakatitig sa lumalaking pulang countdown sa malaking screen. 43 minutes and 58 seconds. 43 minutes and 57 seconds. Parang bawat segundo ay may tinatanggal sa kanya, tiwala, oras, at control. Ernesto, kailangan na nating umalis, sigayan ay Clara habang pilit ay na-access ang emergency system. Ngunit nakalak pa rin ang lahat. Si Liza ay humawak sa kamay niya. Hindi tayo makakagawa dito habang naka-lockdown, sabi niya, nanginginig pero sinasubikang manatiling kalmado. Si Alfredo ay tumayo, hingal na hingal. Kung toto yang countdown, mamamatay tayo dito sa lobing system na to. Biglang nagsalita si Don Manuel Santiago mula sa gitna ng hall, kalmado pa rin ang boses. Hindi kayo mamamatay. Huminto siya. Bibigyan ko lang ko ang choice. Napakunat no si Ernesto. Choice. En gumatay si Don Manuel. Pumunta ka sa Santiago Tower, o panorin mong maala ang lahaing pinagirapan mo habang nandito ka lang. Naningkit ang mata ni Ernesto. Bakit mo ginagawa to? Dahan-dahang lumikat si Don Manuel palapit. Sinabi ko na sa'yo. Huminto siya. Gusto kitang makita kung hanggang saan ka abot. Parang lalong lumalim ang galit sa dibdib ni Ernesto. Hindi ako eksperimento mo. En gumatay si Don Manuel ng bahagya. Pero ikaw ay resulta ng eksperimento. Biglang napahigpit ang kameo ni Ernesto. At sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Clara mula sa laptop. May backdoor. Laha naplingan sa kanya. Pero kailangan ko ang physical access sa main server room dito sa venue. Napatingin si Ernesto sa palagid. Nazan. Mabilis na tuminjan si Clara sa blueprint na lumalabas sa screen. Sa ilaliming stage. Biglang natahimik ang lahat. Under the stage, Yulit and Liza. Tumango si Clara. May hidden access panel. Biglang humakbang si Ernesto papunta sa stage. Show me. Sumunod si Liza at Clara, habang si Alfredo ay naiwan sa likod na nanginginig pa rin. Si Don Manuel ay hindi sila pinigilan. Kundi pinanood lang. Parang alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para huminto. Habang nasa stage, mabilis na hinahanap ni Ernesto ang panel. Dito, bulong ni Clara habang pinapakita ang diagram. Hinala ni Ernesto ang giliding stage carpet. At dun. Isang metal hatch ang lumitaw. Got it, sabi niya. Ngunit bago niya mabuksan. 42 minutes and 11 seconds. Nag-flash ang screen. Deadline acceleration detected. Biglang bumalis ang countdown. Bakit mas bumalis, siga ni Liza.
Nanlaki ang mata ni Clara. May nag-triggering second protocol. Tuminjan si Ernesto kay Don Manuel. Anong ginawa mo? Engumatay lang ang lalaki. Sinisigurado kayo lang na hindi kayo magsasayang ng oras. Parang shumabag ang frustration sa dibdib ni Ernesto. Binuksan niya ang hatch. At sa ilaliming stage. Isang narrow access ladder ang bumangat. Clara, ikaw mauna, sabi ni Ernesto. Yumaling si Clara. Hindi. Ikaw ang kailangan sa main override. Tuminjan si Ernesto kay Liza. Kasama ka. Tumango si Liza agad. Hindi kita iwan. Sa likod nila, nagsalita si Don Manuel. Good luck. At sa tono niya. Parang hindi ito pag-asa. Kundi palam. Bumaba si Ernesto, kasunod si Liza, at si Clara. Madalim sa ilaliming stage. Tanging emergency lights lang ang nagbibigaying mapulang alo. Dito, bulong ni Clara habang mabilis na naglalakad sa makipot na koridor. Habang papalalam sila, lumalakas ang tunaging system alarms. 41 minutes and 22 seconds. 41 minutes and 21 seconds. Malapit na tayo, sabi ni Clara. Ngunit biglang huminto si Ernesto. May narinig siyang yabag sa likod. May sumasunod sa atin, mahina niyang sabi. Napalingan si Liza. Security. Yumaling si Ernesto. Hindi. At sa dilim. May isang boses na nagsalita. Alam kayo ang don papunta sa server room. Nanigas silang lahat. Dahan-dahang lumabas sa dilim ang isang lalaki. Si Veronica. Kasama rin ako, sabi niya, nanginginig pa rin pero determinating sumama. Napakunat no si Ernesto. Bakit ka nandito? Napayuko si Veronica. Kasi, kasalanan kayo rin too. Huminga siya ng malalim. At kung babagsak ka, babagsak tayong lahat. Sandaling katahimikan. Tuminjan si Ernesto sa kanya. Hindi galit. Hindi rin awa. Kundi isang decision. Kung sasama ka, sabi niya, sumunod ka. Tumango si Veronica. At muli silang nagpatuloy. Habang bumibilis ang countdown. Habang papalapit ang katotohanan. At habang untayanting bumabagsak ang control ni Ernesto sa lahaing inakala niyang kanya. 40 minutes and 58 seconds. At sa duloing madalim na corridor. Isang pinto ang naghihintay. May nakasalat. Main server access, authorized only. Huminto si Clara. Dito na tayo. Tuminjan si Ernesto sa pinto. At sa anang pagkakatayan na yung gabi. Handa na siyang buksan ang katotohanang magpapabago sa lahaing natatira sa buhay niya, nakatitig si Ernesto sa metal na pinto ang main server access habang umugong ang alarms sa buong underground corridor. 40 minutes and 12 seconds. 40 minutes and 11 seconds. Parang bawat segundo ay hinihigap ang hangin sa palagid nila. Ernesto, mahanang sabi ni Liza, kung bubuksan natin to, hindi na tayo makakabalik sa dati. Hindi siya agad shumagot. Sa gilid niya, si Clara ay mabilis na nagtatype sa handheld device, pilit hinahanap ang huling paran para ay bypass ang security layer. Si Veronica naman ay nakatayo lang sa likod, nanginginig pa rin, parang pinagsisihan ang bawat decision na nagdala sa kanya rito. Ngunit si Ernesto, tahimik lang. Parang lahaing hindi sa mundo ay lumayo. Huminga siya ng malalim. At kung hindi natin buksan, tanong niya. Napatinjan si Liza. Wala na tayong oras. Tuminjan si Ernesto sa pinto. At sa anang pagkakatayan mula ng magsimula ang gabing ito. Hindi na siya takot. Buksan natin. Tumango si Clara. Kapag na buksan ito, manual override lang ang makakapagil sa transfer. Lumapit si Ernesto sa panel. Ilalagay na sana niya ang kamay niya. Ngunit biglang nagsalita si Don Manuel sa communication speaker mula sa venue sa taas. Ernesto. Huminto ang lahat. Alam kong nandiyan ka. Nanlamig ang corridor. Parang kayat ang ala ay humina. Hindi mo kailangang gawin yan, patuloy niya. Tahimik si Ernesto. Late na para sa palala, malamig niyang sagot. Engumatay si Don Manuel sa kabilang linya. Hindi ito palala. Huminto siya. Ito ay katotohanan. Biglang nagflash ang screen sa pinto. At lumabas ang isang bagong file. Origin file, Ernesto Ramirez.
Nanlaki ang mata ni Ernesto. Anong ibig sabihin nito, bulong ni Liza. Napatingin si Clara sa screen. Hindi lang ito server. Huminga siya ng malalim. Memory vault ito. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ni Ernesto. Memory, ulit niya. Nagbukas ang file. At sa loob. Mga larawan. Documents. Audio logs. At pangalan niya. Mula pagabata. Nanigas siya. Bakit may ganito, tanong niya, nanginginig ang boses. At sa speaker. Nagsalita muli si Don Manuel. Kasi Ernesto. Huminto siya. Hindi ka lang produkto ng sistema. Tahimik ang lahat. Ikaw mismo, ay ginawa para dito. Parang bumagsak ang mundo. Hindi, bulong ni Ernesto. Napatingin si Liza sa kanya. Ernesto, ano, to? Ngunit hindi siya makasagot. Dahil sa screen. May video na nagplay. Isang batang Ernesto. Isang laboratory-like facility. Mga tong naka-white coats. At isang boses na nagsasabi. Subject 07 is showing exceptional adaptability. Nanlaki ang mata ni Veronica. Hindi todo, yen. Si Clara ay napatras. Ernesto. Ngunit si Ernesto. Hindi na gumagalaw. Parang lahaing ala-ala niya ay binabago sa harap ng kanyang mga mata. At sa speaker. Huling boses ni Don Manuel. Nayon alam mo na. Huminto siya. Hindi ka lang minanipula. Ginawa ka para maging susi. Biglang bumalis on countdown. 38 minutes. 37 minutes and 59 seconds. Si Liza ay hinawakan ang kamay ni Ernesto. Hindi ka nila May-ari, mariing sabi niya. Untayanting napalinggan si Ernesto sa kanya. May luha sa mata niya. Pero sa likading luha. May nagyaying na galit. Hindi galit na walang direksyon. Kundi galit na malinaw na. Hindi ako produkto, mahanang sabi niya. Humigpit ang kamay niya sa panel. Hindi rin ako eksperimento. Tumingin siya kay Clara. Buksan mo. Tumango si Clara. At sabay nilang pinindot ang override. Click. Biglang nagbukas ang pinto ng server room. Isang maliwanag na puting ala ang bumungad sa kanila. At sa loob. Isang buong sistema ng nakatagong katotohanan ang naghihintay. Habang bumibilis ang countdown. Habang lumalalim ang lihim. At habang si Ernesto Ramirez ay tuliyang humahap sa tanong na hindi niya pa kayang sagitan. Kung ang buong buhay niya ba ay kanya talaga. O isa lang siyang bahagi ng planong matagal ng isinulat ng IBA.